Ahoi und willkommen zurück. Heute mit Better Bachelor. Ja, den hatte ich noch nicht gezeigt. Der ist auch ein ganz wichtiger in der Manosphäre, in der englischsprachigen, wenn man so will. MGTOW, älter, schon 50 gerade geworden. Hat viel erlebt im Leben. Wurde als junger Mann aus Geldgründen abgelehnt von seiner Verlobten und sitzen gelassen. Hatte wohl eine Ehe zwischendurch. Hat auch die Welt bereist und hat genug rumgebungert, sage ich mal. Er ist klein und das ist sozusagen seine Schwachstelle am Online-Dating-Markt. Er macht sich sehr lustig über die moderne Entwicklung. Er ist so ein bisschen traditionell konservativ und kann nur mit dem Kopfschütteln daneben stehen. Aber auch liberal, von daher mit ihm habe ich echt eine Menge Schnittmengen. Finde ich sehr sympathisch. Finden viele, er hat 300.000 Follower, glaube ich, oder so. Wird auch von YouTube mittlerweile ausgebremst. Ja, und wechselt auf andere Plattformen. Klar, weil das Narrativ darf natürlich nicht sein, dass Frauen für irgendwas verantwortlich gemacht werden. Und da haben wir natürlich ein super Beispiel gerade. Ach ja, ich hatte vergessen zu erzählen. Und was ihn eigentlich richtig gebrochen hat, war, als er, glaube ich, mit Anfang 40 mit einer Frau zusammen war, die, während sie mit ihm zusammen war, Sugar Daddies hatte und irgendwelche Verehrer. Ja, auch wahrscheinlich so eine Borderline-Narzisstin oder so, irgend so ein Miststück. Und er hat zufällig ihr Handy, er kannte, das Passwort an ihrem Handy und an ihrem Laptop war ihr Geburtsdatum oder so. Und dann hat er alles gesehen. Während er in der Dusche war, hat sie mit dem Sugar Daddy geschrieben und er ist total zusammengebrochen. Hat sich dann viel belesen über Narzissmus und so weiter. Kommt mir alles sehr verdächtig bekannt vor. Naja. Und ist heute aus der Ragephase raus und schüttelt eigentlich nur noch den Kopf. Da würde ich mich hoffentlich auch sehen, auch wenn ich manchmal in die Rage zurückgehe, wenn ich mir so manche Dinge angucke. Gerade hier bin ich wirklich in Rage geraten. Das habe ich gestern gesehen und habe mir gedacht, meine Fresse, wo leben wir eigentlich? Ich hätte mir den Artikel auch so raussuchen können. Ich dachte, ich zeige mal einmal den Better Bachelor, so, weil ich wollte ja alle mal zeigen, die ich gut finde. Dazu nutzen wir diese Gelegenheit. She ruined me. It wasn't even my kid. This was a rough read, man. This was a rough read. Das war ein hartes Lesen, fand ich auch. Sie hat mich ruiniert, das waren nicht mal meine Kinder. Er ahnt schon, wo es hingeht. Imagine a girl cheating on you, getting pregnant, and you raising it as your own. And instead of owning it, instead of at least coming clean on it, she decides to not only lie to you, but then she decides to use the kid against you to make you feel bad and to try to goad you into being the kid's father. Now, you'll realize some of these stories I'm doing don't have thumbnails. I try to find, good-looking girls that would probably do this to this. Er benutzt auch gut aussehende Frauen für seine Thumbnails. Lustigerweise bei mir auch. Die, wo die hübschen Weiber drauf sind, sind am besten gelaufen, die Videos. Na, nicht nur, nicht ausschließlich, muss ich sagen. Aber klar, Sex sells. This guy. That's who I put on my thumbnails. Okay, this is from True Off My Chest. And it's an old Das ist aus dem Reddit-Forum, da sollte ich mich auch mal umschauen. Da könnte man wahrscheinlich jeden Tag eine tolle Geschichte finden. Vielleicht gibt es sowas auch in Deutsch. Reddit post. It's got very small writing, so old man Joker is going to put on his glasses for this. It's tough. It's kind of like Clark Kent. I can be smart or I can be sexy. Unfortunately, this is like taking me from stupid to slightly above stupid, and then this is taking me from dumpster trash to, yeah, he's not very good looking. It's not much of an improvement in either way. All right, from True Off My Chest, and this is the title is "They're Not My Kids and Not My Problem." About a month ago, I found out both of my children were the results of my soon-to-be ex-wife's affair. Ja, also das ist der Titel schon. Die sind nicht meine Kinder und auch nicht mein Problem. Er hat kurz danach rausgefunden, dass seine jetzige Ex-Frau, eine Affäre hatte und beide Kinder nicht ihm entspringen. I've had a feeling for a while now that both of them were not mine. 6 years ago when my son was born, I was the happiest. And I had been in my entire life, or I was the happiest I had been in my entire life. I had married my best friend. We had a child together and everything's... Er hat seinen besten Freund geheiratet. Beta. Ja, klar. Sicher. Und das macht es eigentlich noch viel härter, ja. Das ist so eklig, die Geschichte. Also da kriegst du wie als Mann Gänsehaut. Seemed amazing. A lot of people say, oh, my best friend, we got along, they were wonderful. I didn't see a problem in the world.
Again, if you can't trust that person, who can you trust nowadays? Ja, wenn du deinem besten Freund nicht vertrauen kannst, wem kannst du noch vertrauen? Der wird auch sich wahrscheinlich nie wieder so wirklich davon erholen. Ja, ich glaube, viele Männer haben Vertrauensprobleme, gerade nach sowas. That was until he started getting older. After a few years, I started to have my doubts that he was actually mine. He did not look like my child. The more he started to grow, the more I realized just how different he looked compared to what I would expect a child of mine to look like. I'm not a petty or paranoid enough person to let that alone drive me. Also er hat schon gemerkt, das Kind sieht anders aus. Er wollte aber nicht kleinlich oder paranoid sein. Ja, klar. It was my of a wife that really set my alarm off. Whenever she went out where she said whenever she went out, she never went where she said she did. She would have huge holes in her schedule she could never explain to me. Ja, sie ist immer ausgegangen, hatte große Lücken im Zeitplan. Ja. Der geht irgendwo im Hinterkopf die Alarmsirene an, als Mann, klar. Die Vaterschaftssicherheit. She would refuse to allow me to interact with anyone from her workplace, and a close friend of hers accused her of flirting with her significant other. Schöne Warnzeichen, sie durfte mit niemandem aus ihrer Arbeitsstelle interagieren und eine Freundin von ihr hat sie beschuldigt zu flirten At the time. mit ihrem Mann. Did not help that soon after our son was born, her lies started to catch up with her. Still, though, I loved her like the fool I was. She told me up and down how much she loved me whenever one of her lies caught up with her. Sehr schön gekontert von ihr. Ja, nein, das ist alles nicht so. Ich liebe dich doch. Ja, also, wie sieht man, wie gut Frauen lügen können? Perfekt evolviert. Klar, hatte ich mal erwähnt im Online-Dating-Video. Klar. Sicher, weil sie muss das Kind unterschieben. Wenn sie das nicht schafft, dann sitzt sie alleine sozusagen in der Steppe und ist am Ende. Und hier kann man mal ein schönes Anschauungsbeispiel dafür. She had convinced me that despite the fact that she was a lying and manipulative woman, that she wasn't a lying and manipulating garden tool. Gartengerät. I'm going to substitute the word that I had to bleep for garden tool. He said last year she got pregnant again. Now, let me pause there for a second, okay? So, a lot of lies, a lot of problems, and the son was born, but he was still catching her in lies. And she was still manipulating with him. And, you know, a lot of people say, oh, red flag. Like a lot of us guys in this community will be like, oh, red flag, man. You should have right then go for the paternity test, and you should have done it right then. Look, man, I've dated a woman that cheated on me. Ja, er hat auch eine, das hatte ich am Anfang erwähnt, gedatet, die ihn betrogen hat. Und ja, Red Flag sofort, sei mal erstmal in der Situation. Ja. So will er damit sagen, das ist klar. So schön von außen einfach gesagt. And when it's somebody that you loved or cared about very deeply, maybe it wasn't even love, but when it's someone you care about deeply and you're friends and there's someone that has your trust and that is pulled away from you, you err on the side of maybe I'm crazy. Like maybe I'm just being paranoid. Maybe I'm being weird. Like I guess I'm just insecure. Like, you know, I know because Ja, vielleicht bin ich ja nur unsicher. Das wäre so typisch ein Gaslighting, was von einer Frau kommen würde. I felt those things. I kind of wanted hard proof because otherwise it's like, am I paranoid or is this a real thing? I started digging. I found out the truth. But what if you don't find out the truth? What if there's like no tangible evidence? You do go through this phase where you're like, I'm crazy. What is like there's something just wrong. There's that little butterfly feeling in your stomach, and it's not a butterfly. It's a vampire bat that it feels like a train drove through the center of you. That's what he was probably going through, honestly. Because again, we're aware of this stuff now, but when you're first kind of entering, that's why you get the red pill rage, because you never saw it coming. You were a blue or a purple pilled guy, and you're like, oh my gosh, where did this come from? Ja, wenn du die rote Pille nicht kennst oder vielleicht auch Purple Pill bist, weil du Idealist bist, dann möchtest du das sozusagen nicht einreden. Nein, ich bin doch, nein. Übrigens, 10% aller Kinder sind vom anderen Vater, 30% beim Test fallen durch. Also ich habe es irgendwann mal gemacht, so bei 20% würde ich sehen, irgendwo realistisch wahrscheinlich. Und wie gesagt, ist ein ganz altes Konzept, funktioniert seit Jahrtausenden.
Witzigerweise könnte ich eine Anekdote von der Geburt meines Kindes erzählen. Das Erste, was sie gesagt hat, weil die Kleine so zerknittert war, das ist deine, das ist deine. Sie sieht auch aus wie ich, insofern wird das schon gestimmt haben. Aber witzig, wie das Erste, was aus dem evolutionären Unbewussten kommt, ist, hoffentlich erkennt er die Vaterschaft an. Ja, interessant. Ganz tief evolvierte Dinger. Und auch das Lügen, was die Frau hier macht, die geht natürlich noch einen ganzen Schritt weiter in dem Beispiel, ist natürlich heftig. Aber es ist Dienst zum Überleben der eigenen Gene, könnte man jetzt wieder entschuldigend sagen. Will ich an der Stelle aber wirklich nicht für das, was jetzt gleich noch kommt. And then all of a sudden you realize the world's not the way you've seen it. That's why the Matrix Revolutions thing with the red and blue. Because that's when you're like, oh, I took it and the world just, like, nothing is real. So remember, a lot of times when you hear people like this and you want to make fun of them, remember that, they hadn't taken the red pill yet. Ja, lustig machen würde ich mich über ihn und überhaupt nicht, gar keine Frage. They still lived in the blue pill world. Now he's taking the red pill. He got that as a suppository, right up the tailpipe. Er hat die rote Pille als Zäpfchen bekommen, aber gleich mit Turbo. Übel. He says, last year she got pregnant again, and I still held out a small bit of hope that it was mine. But when her daughter was born, it was obvious she was mixed race. Die Tochter war gemischte Rasse. Oh mein Gott, das ist ja wie im Klischee. Ich kann es nicht fassen. Das sind die Gene von deinem Großvater. Was für eine dreiste Dirne. I refused to sign the birth certificate, and the paternity test I demanded afterwards proved my suspicions right along. Neither one of them. Eigentlich, sie zieht das durch, das muss man sich mal vorstellen. Da kommt ein gemischtfarbiges Kind zur Welt, und sie zieht das durch bis zum Schluss. Bis er sagt, ey, entschuldige mal, du willst mich wohl veralbern. Are mine. I'll read through the next paragraph and then I'll talk about it here. For the next day, or the day I got these results were the day I filed for divorce. Und er hat direkt die Scheidung eingereicht. Guter Mann, wenigstens hat er noch Eier. From that garden tool. Gartengerät. Damit ist der Schlauch gemeint, the hose und so. Für die nicht Englischkundigen. And walked away from the family I had created. Let me pause there for a second. Here's where his problem lies. And so much so he didn't even get it right here. He said, I walked away from the family I had created. That's the way that he viewed it, is I made a family. I have a wife, I have children, I have my kids. I've created a family. That's one of the best, women are mothers, and they say, I've created a life. That's huge for women. Well, for men, it's the next step up. For men, it is, this is all because of me. The wife is happy, secure, financially stable, and doing well because of my hard work and my sacrifices. And my kids, not only are they my DNA, but they're going to be smart and well-educated and have the best life I can give them because of my sacrifices. And men get some pride out of that. Ja, Männer können auch stolz drauf sein, auf der Plantage tätig zu sein, keine Frage. Men can look and say, this is my creation. That was taken away from him instantly. The best friend and the woman that he counted on and was a partner in his life, gone. She gave the most special gift she could give to anybody to somebody else. Gone. Gone. Ja, das muss sich in ihn hineinzuversetzen. Puh. Er wird noch ein bisschen erzählen gleich. The 2 kids that were his, they're not his after all. The newborn, that's easier but the 6-year-old, that's tough. That's 6 Jahre der Vater von dem Jungen gewesen. Meine Fresse. tough. And I don't know, I don't have kids. So it's hard for me to say what I would do in this circumstance. But this guy made a decision, and I can understand it. And he got a lot of heat about his decision, but we'll talk about that in a second. He said, the day I got those test results was the day I filed for divorce from that garden tool. He uses that word a lot, by the way, because he's really upset at her, you can tell. And I walked away from the family I had created. I knew that it would destroy her son's life to see me walk out. You can see his mindset already changed because he didn't say my son. He said her sons.
because it wasn't his son. Despite my concerns, I was the best dad I could be to him. I loved him with all my heart and put in 110% into being the father he deserved. Now, though, when I see him, I am filled with disgust. Ja, jetzt ekelt er sich, und das kommt auch aus dem evolutionären Unbewussten, sogar vor dem 6-jährigen Kind. Ja, also sowohl psychologisch wie auch evolutionspsychologisch sehe ich hier 2 Komponenten, klar. Erstmal symbolisiert das Kind jetzt den Verrat, den ultimativen Verrat, den du als Mann überhaupt erfahren kannst im Leben. Das Schlimmste, was dir passieren kann, mit einer der schlimmsten Dinge. Und der evolutionäre Ekel davor, investiert zu haben in den Nachwuchs, der nicht deiner ist. Das werden Frauen sozusagen nie verstehen. Dazu kommen wir gleich noch, wie die weibliche Seite reagiert. Es ist grandios. Disgust of my garden tool of a wife, disgust with myself for not trusting my instincts, and disgust that the last 6 years of my life have been for nothing. Ja, 6 Jahre deines Lebens ausgelöscht im Endeffekt. Und vor allen Dingen noch der Selbsthass auch noch da drin, dass er die ganze Zeit seinen scheiß Instinkten nicht getraut hat, ja. I have been told by multiple people now that I am a monster for leaving my son like this. Und dann kommen wirklich Leute an und sagen, er wäre ein Monster nach der Situation. Und das ist das gesellschaftliche Narrativ. Da wird mir richtig schlecht, wenn ich sowas höre, ja, unglaublich. Dass er sozusagen noch gegaslightet wird, unglaublich. Vom Umfeld kommt gleich noch im Detail. Unfassbar geradezu. My ex has tried on multiple occasions since I moved out to use him to guilt me into getting back with her. She will have him call me at random hours of the night crying and begging for his daddy to come back. Ja, sie hat das Kind benutzt, rasch ans Telefon geholt. Guck mal, mein Kleiner, hier, guck mal, der weint, der will seinen Papa zurück, ja. Eine miese Hexe. Früher im Mittelalter gab es noch Pranger, sage ich dazu. Da hätte sie rangemusst, dass alle mal vorbeilaufen eine Woche und sie alle anspucken dafür, was sie gemacht hat, verstehst du? Unglaublich, ja. Und dann kommt noch diese manipulative Ader raus, ja. Da sieht man so richtig die Dark Side of Female Nature. Hier. Deswegen ist mir das so aufgestoßen. Gar nicht mal das Faktum, dass ein Mann betrogen wurde und andere Kinder großgezogen hat. Das ist sozusagen evolutionäres Programm. Aber was danach passiert ist, da ist mir richtig schlecht geworden hier an der Stelle. The day I moved out, she paraded him into the room as I packed my things to show me how much damage I'm doing to him. Unglaublich. Sie hat das Kind als er beim Packen war, rein. Guck mal, hier, wie viel Schaden du anrichtest. Boah, da sieht man die volle Kraft der weiblichen Manipulationsfähigkeit, ja, weil die Urangst geht an, ja, oh, der Mann geht, mein Versorger geht, den ich schön betrogen habe. Und nutzt das Kind sozusagen, instrumentalisiert das Kind als Waffe, um ihn zu halten, weil sie weiß, sie hat jeden Kredit bei ihm verspielt. Ne? Jetzt versucht sie ihn über das Kind sozusagen noch zu binden oder ein schlechtes Gewissen gar einzureden, ihn zu gaslighten, ja. Ekelerregend geradezu, diese Frau. Wirklich. Ich weiß nicht, was in der Situation passiert wäre. Ich will mich da nicht reinversetzen, ob bei mir die Sicherungen geplatzt wären oder so. Und ich die alte wirklich, also ich habe sowas nie gemacht im Leben, aber das wäre eine Grenzsituation, ja. In every conversation that he has brought up, both online and off, I am berated and shamed. That, despite the fact that I am not the boy's biological. Ja, und überall, wo er die Geschichte erzählt hat oder so, wurde er dann beschämt als der schlechte Vater. Das ist der Genozentrismus im Endeffekt. Genau umgekehrt. Die Frau müsste man bloßstellen im Endeffekt. Die müsste beschämt werden, hoch 10 für ihr Verhalten. Widerlich geradezu. Und er ist jetzt der schlechte Vater, der geht, nachdem die Frau das angerichtet hat. Unglaublich. Unglaublich. Father. I am his dad. You know, reading stuff like this, I see so many stories of these that I probably would have teared up a couple years ago reading something like this. Ja, vor ein paar Jahren wären ihm die Tränen gekommen, ja. Wenn man nah da gebaut ist, kann man bei der Stelle, bei der Story kann man sozusagen wirklich Mitleid haben, gar keine Frage. It still really emotionally impacts me because I remember a lot of the times that I went through pain and how horrible I felt after a relationship. But I never had children that I loved involved. I never had anything to this degree. Ja, nie sowas in diesem Ausmaß. Das kann ich mir auch ganz schwer nur vorstellen. The angst and the frustration and the pain and the manipulation she tried on him. Can you imagine raising a son as if it's your own for 6 years and loving him and being a good dad to him, and then all of a sudden finding out he's not your DNA? And it's very easy, I think, for me and others maybe in my situation to say, like, I'm adopted. So my parents are not my real parents.
But they like to say, hey, Ja, seine Story ist erst adoptiert worden, haben sie ihm später gesagt. Die konnten keine Kinder kriegen, aber das war beabsichtigt sozusagen, ja. Und die haben ihn geliebt wie das eigene Kind. Das ist nochmal eine ganz andere Situation, wird er gleich sagen, klar. you know what? We chose you. Like we went shopping for you. You know? We went to an adoption agency and we specifically picked you. So you know, they viewed me as a gift. That helps a lot because otherwise it'd be very easy to feel like an abandoned child. But what happens when that child becomes something that is a reminder of your wife's infidelity? And you may love the kid, but maybe you also are really, it brings up so many bad memories in regards to her that you can't get over that. It's tough. I mean, I can see both sides. I could see where somebody says, you know what, but it's not the boy's fault. And he even says, and I'm not trying to short him, he even says in the next coming paragraph, he said, my feelings of all this problem aren't at him. Ja klar, das Kind kann nichts dafür. Aber wer hat die Verantwortung für die verdammte Situation? Wer? Ja, wie immer die weibliche Unterverantwortlichkeit. But it's a horrible situation. And I just can't, like, I'm not okay with this. And I can see both sides. I can see somebody saying, no, man, you still need to be in that kid's life. It's not his fault. And he deserves a good dad like you. I see that point. Ja, das wäre der typisch weibliche Standpunkt. Ja, sei doch der treue Beter, der das Kind von einem anderen großzieht, Mensch. Aber kann man sehen, den Standpunkt, das ist typisch weiblicher Standpunkt. Ach, ist doch egal, ja, was sie macht. Aber im Endeffekt wird gar nicht die weibliche Seite beleuchtet. Und wo ist ihre Verantwortung? Dann soll sie doch den Chat mal ranholen, also das Kind gemacht hat. I also see the other half where it's like, I can understand him feeling so betrayed and that the real dad should step up and be in his life. And this is the mother's fault for the son's unhappiness. Now that doesn't help the kid any. I see both sides of it and I'm really torn about it. That's why I thought this would be a good one for us to maybe look at and talk about. He said, what I have sadly now realized is that, to most, my own feelings mean nothing. My parents are my only supporters through all this, with my own siblings calling me a despicable person. Die eigenen Geschwister sagen, er wäre verabscheuungswürdig. Die Eltern halten natürlich zu ihm, das ist gut. Wenigstens etwas. Und selbst, wahrscheinlich Schwestern, ja, die Frauen untereinander, sofort. Ja, das arme Kind, die Frau hat doch keine Schuld daran, dass sie die Familie zerstört hat, dass sie ihn von hinten bis vorne betrogen hat, dass sie eigentlich wirklich, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Da merkt man halt, deswegen fand ich die Story so krass, das gesellschaftliche Narrativ. Wie immer die weibliche Unterverantwortlichkeit gestützt wird, wie immer der Mann schuld sein muss und gar noch beschämt wird und angefeindet wird dafür, dass er eine glasklar richtige Entscheidung in meinen Augen trifft. For abandoning a child like that. My feelings of betrayal and sadness mean nothing because a child is involved. Ja, genau. Verrat und Traurigkeit, seine Gefühle spielen keine Rolle. Du bist ja ein Mann. Das ist doch egal. Ne? Da merkt man den evolutionären Blindpunkt für den Mann, ja, auch ganz klar. Wieder, da ist doch ein Kind involviert. Das Kind ist ja wichtiger als der Mann. Ne? Das ist auch das, was ich meinte. Frauen lieben nicht den Mann, sondern das Kind. Und die Reihenfolge ist, Mann liebt Frau, Frau liebt Kind, Kind liebt die Tiere. Und nicht Achse, ja, wie es früher vielleicht mal war. Mann und Frau lieben sich und das Kind ist sozusagen dann die zweite Geige eigentlich in der Logik. Ja, heute nicht mehr. Im Gegenteil, es geht noch in die andere Richtung. I know it's not his fault. I know that the man he calls his father for his entire life just walked away. But why am I expected to man up? Why? Ja, man up, da sagt das genau. Ja, man up, mach doch, klar. Übernimm doch Verantwortung für die Unterverantwortlichkeit der Frau im Endeffekt. Man up, ja, klar. Gaslighting. Aber auf der anderen Seite Single-Muttertum feiern, ja, you go girl, strong and independent, nimm die Kohle, nimm die Kinder. Halt ihn noch von den Kindern fern, ja, das wird gesellschaftlich gefeiert und das ist ein Doppelstandard ohnegleichen. Why should I have to pretend everything is fine and I do not feel contempt for this entire situation? Why should I put my own life and feelings aside? I never was the boy's father. I loved him like one and honestly still do. But I would come to hate and contempt him if I had to play that role.
Und das ist, sag das nochmal, hatte ich vorhin schon gesagt, ganz wichtiger psychologischer Faktor. Wenn er in dem Leben von dem Jungen bleibt, wird er diesen Hass auf die Frau, auf den Jungen übertragen. Er wird keine Freude daran haben, diesen Vater zu haben, der diese Emotionen hat. Das ist sogar psychologisch betrachtet sehr, sehr konsequent, was er macht. Also ich würde ihn belobigen an der Stelle. I hate myself for not standing up and taking my own life back into my own hands. He's not my child, and even though it's not his fault, he's not my problem anymore. Ja, I nicht mein Problem. Genau. I got to say, this is a tough situation. But here's the important thing. No matter which way the guy chooses, it is his life, and he's the one that's living that problem. And it's up to him to decide the right way. I can't tell him what's the wrong thing to do. But what's interesting is the blame is coming on him for not sticking around. The blame is on him for not manning up and being a father to the kid. Ja, er wiederholt auch nur das, was ich gerade sagte. I notice there's very little blame from everybody else about her causing the problem. Ja, nicht einer anscheinend hat mal gesagt, was ist das denn für eine Frau? Was ist das? Das ist unglaublich. Wie in der Schneeflockengeneration in einem Genozentrismus die Beschämungstaktik sozusagen komplett, die Beschämung herausgenommen ist, du darfst ja alles machen und dann kommen so eine Ergebnisse raus. Das ist unglaublich. About her infidelity, about her lying to him, about her lying to the child. And this is what happens in these situations that makes me so angry. Women, Ja, es macht ihn richtig sauer. Und mich auch an der Stelle, wenn ich die Geschichte höre. Da merke ich wirklich einen Grund, warum ich hier bin. will never know what it's like to be a woman and have the snuggle struggle. A guy force himself onto her, have his way with her, she ends up getting pregnant. And then she has to either decide to keep or get rid of the kid. I'll never know what that's like. But I do know one thing. If she decides to keep it, she knows it's half hers. She knows that it's still her biological child. Ja, er dreht jetzt das Ding um und sagt, wenn eine Frau ein ungewolltes Kind bekommt durch Snuggle, Struggle, ich glaube, muss ich nicht erläutern, und es behält, und ich hab so eine auch mal kennengelernt, dann ist es ja immer noch zur Hälfte ihrs. Ja, klar. Auch wenn es sie auch sozusagen immer an den Täter erinnert, sozusagen. Auch eine schwierige Situation. Aber es ist halt zur Hälfte ihrs. For a man to believe that he has created his own offspring, his own son, his own family, and then find out all of it is a lie. All of it, every bit of it. I can see why men would delete themselves. Ja, Männer würden sich an solchen Stellen auch selbst löschen, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ist einer der schlimmsten Dinge, die dir passieren kann. Take themselves out. I can understand it. But it's interesting that the blame is going more towards him and not towards her. And that's, again, another problem with everything that's going on. He said, edit, wow, this post certainly blew up. Guess airing my dirty laundry accomplished something. Anyway, I've seen a few common questions, so I'll just answer them here. He said, number one, her son knows the truth of why I left. I sat down and told him that I am not his father and that his mother lied to me and cheated on me. Boah, hat den 6-jährigen Sohn rangeholt und hat es ihm gesagt, damit die Mutter nicht anfängt, den Sohn auch noch zu gaslighten. Guter Move. Finde ich persönlich, ist hart für ein 6-jähriges Kind, aber so macht man es. Weil bei der Hexe wüsste man nicht, was sie ihm später erzählt. Ja. And the kid's 6, 7, something around there. So he probably can understand. He said, I made it clear that I'm not mad at him, that it is not his fault for this happening, and no matter what, I still think he's an amazing kid. Ja, und hat ihm natürlich gesagt, er findet ihn trotzdem toll und es ist nicht seine Schuld. Und ja, das finde ich echt cool, dass er es gemacht hat. Ich hätte es genauso gemacht, denke ich, an der Stelle. Number 2, some are saying that I never loved him or was always looking for a way out. It's hard to convey emotion. Ja, da gibt es wirklich Leute im Internet, die sagen, ja, so Hobbypsychologen, vor allem Frauen wahrscheinlich, ja, ne, man up, ach, du übernimmst nicht die Verantwortung für ihre Schuld, alles klar. Dann du wolltest ja immer raus, ne? Eklig, so eine Leute, ja, eklig. Und das ist Female Nature halt in meinen Augen. Emotions in a Zumindest ein Teil davon. text post like this, and even harder to allow vitriolic hatred towards your garden tool of a wife decontextualize the last 6 years of your life. You can't believe what you went through. Yeah, exactly. You can't, don't judge a man
unless you walk a mile in his shoes. Genau, ja, das sind dann die Leute, die sich einen schlanken Fuß machen und denken, meistens Frauensolipsismus sehe ich da ganz klar raus, so, ja, das Kind, das Kind, das Kind. Ja, und keine Ahnung haben, keine Empathie haben dafür, was das für einen Mann bedeutet an der Stelle. As they say. He says, I have a lawyer and I'm not going to be paying child support or alimony. So at least he got out of that debt free. Ja, wenigstens hat er einen guten Anwalt und in den USA ist es echt bescheuert. Wenn er das Kind 6 Jahre angenommen hat, kann es sein, dass er das Leben lang dafür zahlen muss. Einfach weil der Staat nichts damit zu tun haben will. Hat er echt Glück gehabt, dass er aus der Nummer rausgekommen ist. Last, though, for those who say I should stay in her son's life and be his father, that's not realistically possible. I do not hate him, but I have been cheated on, lied to, and used by a vile, self-centered garden tool who has now caught her children up in her lies and deceit. He is a casualty of her actions and blameless. He is a casualty of her actions and blameless. However, it can never change the fact of the harsh reality we find ourselves in. I don't hate him. I feel so sad when I think about how he feels. But all I see when I look at him is 6 years of my life I was lied to. 6 years of my life I was used. And 6 long years of built-up doubts and frustrations with a woman who used me. There's no putting aside my hatred to try and be in his life, because the life I lived with him was nothing more than a facade cultivated by his mother. This is the harsh reality I find myself dealing with, and I simply cannot in good faith put myself or him through that anymore. Something I think is interesting here, and a good side note, he's going through what we call the red pill rage. Die rote Pillenwut, der ist voll in der Rage-Phase. Keine Frage, und zwar mit dem Zäpfchen direkt. His entire life. Das würde er aufs Kind projizieren. Deswegen, alles, was er da sagt, finde ich sehr, sehr reflektiert und sehr gut von ihm. Wirklich guter Mann eigentlich. Er ist rausgegangen, würdevoll, so gut man es machen kann an der Stelle. Und klar, den Hass aufs Kind projizieren und mit dieser Frau in einer Beziehung bleiben, unmöglich. Life. Well, not his entire life, but, well, maybe his entire life. You know, when you're a younger man and you're told, like I was told by my father, who I love very much and blame none of this on him because he grew up in a different time. But for those of us that are 40, 50, 60 and younger, you know, he was 86, 87, we were told if you grow up and you have a good job and you're successful and you're a kind man and you're a loving man and you meet the right woman and you marry her and you have a family and you buy a house on the hill, life is good. Ja, er spricht praktisch das alte, traditionell konservative Modell an, ja, wo seine Eltern noch gelebt haben. Klar, das läuft ja nicht mehr. Das ist ja das, was man gesellschaftlich auch aufdecken muss. Then you retire and off into the sunset. And many of us believe that because we grew up. I mean, by the time the internet came around, I think I was like 30-something maybe. I don't remember exactly. Now, I take that back. But until social media and the way you could interact with everybody the way you do, that wasn't that long ago. And that's when things changed. And so I feel like what my father told me was wrong. I don't feel like he was lying to me, but I feel like that life is a lie. And then when you get married and you have kids and you think your life is going one direction, which is I have my family, I have a wife, I'm heading towards retirement, I'm working hard, we're going to be successful, my kids will go to college, I'll retire with the wife and we'll move to Hawaii or Florida or whatever. Golden years with my best friend and the woman I love the most in the world. Bang. Over. All of it. Done. Ja, der Blaupillentraum ist aber sowas von geplatzt. Bang. That is a death of a man's soul. Ja, das ist der Tod der männlichen Seele an der Stelle, ja. Die Seele rausgerissen eigentlich. And he's going through that rage right now. Now, maybe someday he changes his mind. I doubt it. Because again, it's not that she's taking his kids away from him and he wishes he could be part of their lives, but he's not being allowed to. Ja, das ist die andere Variante. Die kenne ich. Naja. These are not his kids. And I cannot tell you the gut wrench. I mean, I don't even know myself, but I try to remember what I felt like in my worst periods of life. And this guy went through even worse.
He says, edit number 3. Or no, I'm sorry, edit number 2. Since I'm seeing many armchair lawyers in the comments saying this post is fake on grounds of what I said before, I will not reveal what state I live in, but I'm currently going through a fun legal process called disestablishment of paternity. Won't shut up 90% of you who think Google makes you a lawyer, but at least I tried. Ja, manche meinen, du kannst ja gar nicht die Vaterschaft aberkennen. Er sagt, in dem Bundesstaat, wo ich bin, kann ich das schon, ja. Says edit 3. This is going to be my last edit before I move on from this small little distraction I created for myself. First, I want to thank everyone for the kind words to me in the comments, DMs, and the chat. You've given me a bright day for the first time in a while. I wish I could reply to all of you, but I cannot thank you enough. Secondly, I've noticed many people criticizing the word I used very profusely to describe my soon-to-be ex. Viele haben sich über das Gartenwerkzeug, die Whore, aufgeregt. Vor allen Dingen Frauen wahrscheinlich. In other words, the garden tool. I see nothing but white hot rage, or no, excuse me, I missed a sentence. He said, I want to just say, the place I'm in now is one of the darkest I've been in my life. I see nothing but white hot rage for the woman who ruined my life. Is what I said inappropriate? Is the word I used to describe her dehumanizing and vile? Yes, I will admit that. But Er gibt sogar zu. Ist das entmenschlich und abscheulich? Nein, ist es überhaupt nicht. Es ist eine akkurate Beschreibung. Nicht mal das hätte ich nicht geschrieben. won't apologize for it. What I wrote here today was the truth of the world as I see it, or as it is for me right now. It is the raw, unadulterated stream of consciousness for a flawed man. I do not intend to try and get people to hate women or push some misogynistic message about how women are terrible. Ja, und er hat sogar noch die Größe zu sagen, und das würde ich auch sagen, die nicht alle Polizei hat er sogar noch bedacht. Natürlich nicht alle, aber 10-20% auf jeden Fall. That is not my goal here, and that is not the message of this post. I understand why people do not like the word I used here, and you know what I accept that as a valid criticism of what I did here today. I came here today to simply find some outlet for the situation I find myself in, to rant, to mourn, and to deal with the complex and raw emotions that have torn through me for the last month. A place where I can freely speak my mind, and you know what? I did that. Today was pretty all right, thanks to you guys. And again, to anyone who showed me love and support, thank you from the bottom of my heart. To those who came here disagreeing with me but showed respect, thank you. And to shame, and after the shame and ridicule I face in my real life, the respect you showed me despite your disagreement was nice. So long and thanks for all the fish. Danke für all den Fisch. Naja, das war so ein langer Abschlusssatz, wo er eigentlich sich nochmal bedankt hat, weil er musste das irgendwie mit irgendwem teilen. Er hat sozusagen die Öffentlichkeit zur Reflexionsfläche gemacht und wollte mal Meinungen hören, und da werden bestimmt viele Männer ihm zugestimmt haben und viele Frauen werden ihn angefeindet haben, aber insgesamt war das gut für ihn, um Gedanken zu sammeln in so einer schweren Situation, wo er von weißglühendem Hass redet, den ich durchaus nachvollziehen könnte an der Stelle. Interessantes Thema, ich werde es an der Stelle enden, sein Outro jetzt nicht noch machen. Sehr interessanter Gedankengang und sehr tiefer Geschlechtergraben. Wie gesagt, wenn ich hier Frauen und Männer fragen würde, würden die Frauen wahrscheinlich alle raufhüpfen und sagen, oh ja, er muss doch Verantwortung für das Kind übernehmen. Es geht doch um ein Kind, ja. Ekelhaft, ja. Ohne jede Verantwortung teilweise. Früher wäre sowas gar kein Thema gewesen. Vor 50, 60, 70 Jahren, da gab es halt keine Vaterschaftstests. Er wird sich auch am Ende genau für Vaterschaftstests aussprechen. Die müssten bei jeder Geburt gemacht werden, bin ich absolut an Bord. Einfach, damit diese evolutionäre Lücke geschlossen wird. Heute ist das alles möglich. Es wird sogar noch verhindert. Es ist sogar noch ohne ihre Zustimmung, kostet das, glaube ich, in Deutschland 5.000 Euro Strafe, wenn das rauskommt, dass man einen Test macht ohne ihre Zustimmung. Ja. Es wird sogar noch geschützt, ja. Da hält sozusagen das Kartell der Vagenen die Hand drauf auf diesem Bereich. Bin ich absolut dagegen, muss ich sagen. Ja, es gibt das Gegenargument, das weiß ich auch, dass dann natürlich viele Kinder keinen Vater haben werden und so, ja, und dann muss der Staat eben mehr übernehmen, klar, keine Frage. Und man könnte Existenzen zerstören, aber so zerstört man Existenzen, ja. Mit weiblicher Unterverantwortlichkeit zerstört man Existenzen. Ist ja schön, dass da das evolutionäre unterverantwortliche Programm läuft. Ich musste mal schnell mich von Chat nehmen lassen, aber am Ende des Tages geht das nicht. Es geht einfach nicht an der Stelle. Und da merkt man halt massiv, wenn noch einer mal eine Frage hat, was Genozentrismus, wie was, wir leben doch im Patriarchat. Nein, an der Stelle wird es ja sehr, sehr klar. In diesem Sinne versuche ich mich jetzt wieder abzuregen nach diesem Artikel und wünsche euch einen schönen Abend. Meine Arbeit endet hier. Eure Übrigens jetzt und in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.